Okay, we arrived at Mr. Sulkanbay Torgay's house, and we know Mr. Sulkanbay is 95 years old gentleman, and he born at China, immigrated from China to Kazakhstan. Ассалаумағалейкум ата. Алейкум ассалам. Қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Аман есенсіз ба? Аман есенсіз ба, апа? Амансыз ба? Қалайсыз? Амансыз ба? Амансыздар. Today we visit Mr. Torgay Sulkanbay and Mrs. Shakin Kasin. And Mr. Torgay Sulkanbay, 95 years old, and his wife, Mrs. Kasin Shakin, 85 years old. And this older gentleman and the older lady, they now living in very bad situation. Their son, Mr. Sulkanbay Ali, and the grandson, Ali Kainar, now staying at China under house arrest. Chinese officials confiscated their passports and didn't allow them going back to Kazakhstan, and one family separated two countries. And bad tragedy is Mr. Torgay Sulkanbay's daughter-in-law Namaz Khan Kerim Khan, and he died as 15th June 2018, and the Chinese officials didn't allow her husband, Mr. Sulkanbay Ali, and her son, Ali Kainar, going back to Kazakhstan, attend Mrs. Namaz Khan Kerim Khan's funeral. One family separated the two countries, and their happiness destroyed by Chinese officials. And Mr. Sulkanbay, born at Kazakhstan at 3rd June 1924. And Mr. Sulkanbay said the family escaped from Kazakhstan to China at Stalin time, 1931. And Mr. Sulkanbay said when they escaped from Kazakhstan to China, he only 6 years old. And after then, he going back to their motherland again. But his son and the grandson now staying under the house arrest. Ал ата, сіз өзі Қазақстанда туылдыңыз ғой, е? Қазақстанда туылдым. Туылған уақытыңыз 24-ші жыл. 24-ші жылы 6 айдың 3-і екен. Сонда әкеңіз Қазақстаннан Қытайға қашты ғой? Иә. О кезде қанша жастасыз? 6 жастамын. 6 жастасыз, е? Сонда мөлшері 1930 бен 31-дің арасында қашқан болдыңыздар ғой? Әкеңіздің аты Торғай? Әкемнің аты Торғай. Ал о кісінің әкесінің аты кім болды сонда? Өзбек. Торғай Өзбек. Сонда осы сіздер мына Алматы облысында туып өстіңіздер ма? Кегенде? Кегенде туып. Кеген мына Саржазық? Иә, Кеген Саржазда туылдым. Сөйтіп Қытайда өмір сүрдіңіз. О кезде есіңізді білесіз ғой, кішкентай болсаңыз да. Мен алдын алып бардым ғой. Алдын алып, атпен қаштыңыздар ма? Атпен қаштық қой. Қаншалық сонда бүкіл көш болып қашқанда қаншалық ел? Бір көп ел қашты ғой. Үй жай киіп, төсек орын мал жанын тастап қашты ғой зор кегенде. Ұстап қамайда атыпты, сөйтіпті, бүйтіпті, білетті. Жаз ба, қыс па о кез? Күзде. Күзде қаштыңыздар, е? Күзде қаштыңыздар. Сөйтіп Қытайға барып, өз жерден қайтадан тірлік бастадыңыздар. Өргі барып, тірлік бастап, мал жан жинап, кішкене жан бар, адам болды, сөйтіп. Адам болып кетті. Мал жанымыз жолдан тонап алды Моңғол сонда. Жолдан тонап алды. Кейін кетті. Ал әңгімеге келейік.
Апа, сіз қай жылы туылғасыз? Мұнда құжатта айтуынша сіз 34 жылы туылған дейді, е? Тура. 34 жылы 2 айдың бірі туылыпты. Қанша жайдың? 34 жылы 2 айдың бірі дейді. Қасен Шәкен. Бұл кісілер Қытайда туылған, е? Иә. Қытайда туып өскен. Қашан үйлендіңіздер сонда? Компартия келген кезде үйленген болдыңыздар ғой? Иә. Mr. Торгай Сылкымбай, born at Kazakhstan Republic at 3rd June 1924. That time Kazakhstan Republic under the control of Soviet Union. And he said he escaped from Kazakhstan to China at Stalin time 1931. And he said they escaped with all the family members at 1931. And he remembered his birthplace. His birthplace name is Sarjaz village, Kegen township, Almaty prefecture. And he married with Mrs. Kasen Shaken, this old lady, and she born at the 1st February 1934, and they married 1952 in China, and after 86 years passed, they going back to Kazakhstan again. And the history began from the immigration. The Chinese officials didn't allow the living together with all the family members. Now Chinese officials kept Mr. Silkenbai's son and the grandson. Even Mr. Silkenbai's daughter-in-law died at Kazakhstan. Ал ақсақал, сіздің келініңіз осы 2018-дің жазында қайтыс болды, е? Иә. Аты жөнді қалай еді? Намазхан Керімхан қызы. Иә. Қайтыс болған уақыты осы 6 айдың 15 екен. Келініңіз неден қайтыс болды? Келін бала шағам бәрі сояқта қалып, балалары қалып, әлі бері бойлап бізді бағып, шыдаймай соған үстіне күйік түсіп көзі от, содан қайтып кетті. Ішіне күйік түсіп кетті, құсадан кетті дейсіз ғой? Құсадан кетті. Келініңіз қайтыс болған кезде ұлыңыздың Қытайда жатқанына 1 жылға жуық уақыт болған кез екен ғой, е? Содан баяғы бір-бірін 1 жыл бойы көрмеді, келініңіз сөйтіп құсадан қайтыс болды. Ал соның өзінде де ұлыңыз бен немереңізді жібермей отыр. Ал ол кісілердің Қытайдағы адресі қалай еді? Мұңғыл күре ғой, е? Ал сонда ол қазір ұлыңыз бен немереңіз Мұңғыл күреде тұрып жатыр, е? Мұңғыл күреде. Ал оларда тұратын бір үй бар ма ол жерде? Қалған үйіңіз сонда тұрып жатыр. Ал паспортын тартып алды. Паспортын алып алды. Ал енді мен әйелім өлді дейді, ана бала шешем өлді дейді. Сонда да бермейміз дей ме? Бермейді. Мына жақтан қайтыс болғандығы туралы анықтама бердіңіздер ме? Жібердіңіздер ме? Берді. Соғанда жібермей. Жібермейді. Ал олар бірдеңе сылтау айта ма, не себеп дейді екен? Тұрасы да не бүгін ертең. Бүгін ертең. Әлі боққалар, міне боққалар дейді. Mr. Torgay Silkenbai's son Silkenbai Ali and Mr. Silkenbai's grandson Ali Kainar, the both of them son and the grandson visited China at July 2017, and they went to sell their belongings, and they immigrated from China to Kazakhstan with all family members, and Mr. Silkenbai Ali visited back China because they went to sell their houses, belongings. And the Chinese officials confiscated his passport, and his son's passport also confiscated by Chinese officials, and didn't allow both of them going back to Kazakhstan. And Mr. Silkenbai Ali's wife, Namazhan Kerimkhan, born at 1974 and died 15th June 2018 at Kazakhstan, because Mrs. Kerimkhan Namazkhan and her husband Mr. Silkenbai Ali
didn't see each other as long as 1 year. And Mr. Kerimkhan Namazkhan didn't see her son, Ali Kainar, as 1 year. One happy family separated to 2 countries. Husband and son staying at China as long as 1 year, and the wife, Mrs. Kerimkhan Namazkhan, staying at Kazakhstan. And Mrs. Kerimkhan Namazkhan died at 15th June 2018, suddenly, because she lost her husband and the son with anger and helpless. One family destroyed at all. Mr. Salkambai Ali and Salkambai Ali's son, Ali Khairat, staying under house arrest at China as long as 1 year. Mr. Salkambai Ali's wife, Mrs. Namazkhan Kerimkhan, died at Kazakhstan. And her died without any help and with anger, because her lost her husband in China. Her husband disappeared in China at all with her son. She died at 15th June 2018 at Kazakhstan. And her family members, Mr. Torgay Salkambai and Mr. Salkambai's relatives, sent the death certificate to Chinese side. And Mrs. Namazkhan Kerimkhan's death certificate, which get from Kazakhstan hospital and the Kazakhstan police station, sent to Chinese side, but Chinese side refused to give the confiscated documents back to Mr. Salkambai Ali and his son Ali Kainar, and refused both of them. When Mrs. Namazkhan Kerimkhan died at Kazakhstan, her husband Salkambai Ali and her son Ali Kainar staying under the house arrest in Jiaosu County, Ili Kazakh Autonomous Prefecture, Xinjiang, China. And Mrs. Kerimkhan's relatives sent her death certificate to China, and the Chinese officials refused to recognize it, and they didn't give it back. And Mr. Salkambai Ali didn't attend his wife's funeral, and his son also didn't attend his mother's funeral at Kazakhstan. Now 95 years old Mr. Salkambai and his wife, 85 years old Mrs. Shakin, staying at Kazakhstan without any economic income. Nobody take care of them, because their son Mr. Ali and the grandson Mr. Kainar now staying at China under house arrest. And Mr. Salkambai has one grandson, Ali Khairat, and the granddaughter, Ali Buldurshan, living with them at Kazakhstan. But little Buldurshan and the Khairat also missed their father and the brother, which staying at China, and missing their mother, which died 6 months ago at Kazakhstan. One family's happiness destroyed by Chinese Communist Party at all. And that kind of story, that kind of problem now happened every day
of everywhere in Xinjiang, China, controlled by Chinese Communist Party. And these Kazakhs, the ethnic minority which living at Xinjiang, all of the families and the happiness and the freedom and the human rights destroyed by Chinese Communist Party. More than 500,000 ethnic Kazakhs immigrated from China to Kazakhstan after Kazakhstan get independent from Soviet Union. And this 500,000 Kazakhs, all of them has their family members, relatives, already detained at so-called re-education camps in Xinjiang, China. And these 500,000 Kazakhs, their happiness, their freedom, their human rights destroyed by Chinese Communist Party. All of them, they don't know their loved ones, family members in China, live or dead. They don't know each other because Chinese Communist Party didn't allow the ethnic Kazakhs get connection, the Kazakhs which lived at Kazakhstan.